So your exams are going to start in upcoming weeks. So we are going to start revision of term 2 portions. And today I'm going to start with Adventures of Don Quixote. First, we'll see video of that prose, so that what that prose tells us all about. We'll get to know. என்ன அந்த பாடத்துல நம்ம பார்த்தோங்கிறது ஒரு குயிக் ரீகேப்பா இருக்கும் அந்த வீடியோவை பார்த்தோம்னா. அதுக்கப்புறம் அந்த பாடம் சம்பந்தமான கேள்விகள், சினானிம், ஆண்டனிம், ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ், அப்புறம் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன் கொஸ்டின்ஸ், அதை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க போறேன். வில் see how well you are able to answer it. Even if you are unable to answer, it's fine. Make a note of it and practice at home so that it will be helpful for your upcoming exam. வரப்போற பரீட்சைக்கு இந்த கேள்விகள் வந்து உபயோகமா கூட இருக்கலாம். ஒரு நல்ல பிராக்டிஸா இருக்கும். So first we'll see the video. Recording few minutes pause பண்ணிக்கலாம். So this video would have helped you in recapping what the story was all about, right? Don Quixote. It was all about the adventures of this person, Don Quixote. So we shall quickly move into these questions. For that, if at all I want to summarize the story. So this person, Don Quixote, he lived in a village called La Mancha in Spain, and he loved to read about knights. ஸோ இந்த வீரர்கள் அவங்களுடைய கதைகள்லாம் படிக்கணும்னா இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அவர் வந்து தன்னையே வந்து ஒரு மாவீரரா, he wanted to become a knight. So he imagined himself to be a courageous knight. So he convinced a poor farmer. Farmerக்கான இன்னொரு பேர் என்ன? peasant அப்படின்னு சொல்லலாம். Another name, synonym for this farmer is peasant. இந்த விவசாயிய வந்து தன்னுடைய சேவகனா இருக்கிறதுக்கு அவரோட கேட்டு பார்க்கறாரு. So what happens? He fights against this windmill, thinking it to be a giant. But it is not a giant, it is only a windmill. Although the servant convinces him many times, நிறைய வாட்டி இவரை வந்து கெஞ்சி கேட்டு சொன்னாலும் அது வந்து ஒரு காற்றாலை தான், ஒரு ஜெயிண்ட் கிடையாது அப்படின்னு இந்த பெசன்ட் சொன்னாலும் இவர் கேக்குற மாதிரி இல்ல. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? He knocked off his horse and he imagined a dust of clouds as a great army. So he took charge at the sheep with his horse, and all of them, people in that village, they mocked at him. அவரை பார்த்து வேடிக்கையா சிரிச்சாங்க இவருடைய பைத்தியகாரத்தனத்தை நினைச்சு. And he laughed at him. So at the end, he realized all the adventures which he undertook was only his imagination. தன்னோட கற்பனையில தான் இதெல்லாம் நடந்தது. நிஜத்துல அந்த மாதிரி ஒண்ணும் கிடையாது. சாகசமா அப்படி ஒண்ணும் விஷயம் கிடையாது. But it was only his imagination. So he stopped going on for many more quests like this. இது போல நிறைய சாகசங்கள்லாம் இருக்குங்கிற ஒரு தேடல்ல வந்து இனிமே அவர் போகிறத நிப்பாட்டிட்டார். Because he came to a conclusion that it is only a mere imagination of him. தன்னுடைய கற்பனை தான் அப்படிங்கறது அவருக்கு புரிய வருது. அதுக்கப்புறம் அவர் மீதி உள்ள தன்னுடைய வாழ்நாள்களை சந்தோஷமா அவர் நடத்தின இந்த சாகசங்கள், இந்த கதையெல்லாம் குழந்தைகள்கிட்ட சொல்லி அவரோட காலத்தை கழிச்சுட்டார். So this is the story of the adventures of Don Quixote. So we'll quickly move into the synonyms and antonym kind of questions. I've already discussed, but still these questions will be a quick revision for you. உங்களால பதில் அளிக்க முடியுதாங்கிற ஒரு செக் உங்களுக்கே இருக்கும். So in that way we will have this. So what does this word dissuade means? அனுமதிக்கிறது, தடுக்கிறது, ஊக்கப்படுத்துவது, என்கரேஜ், இல்லாட்டி அதுக்கு அட்ராக்ட் ஆகிறது. எந்த வார்த்தையை வந்து நம்ம சொல்லலாம்? Which can be the most nearest synonym for this word dissuade? அனுமதிக்கிறது, தடுக்கிறது, ஊக்கப்படுத்துறது, இல்லாட்டி அட்ராக்ட் பண்றது, கண் கவர்றது.
So we'll be asked synonym questions for 3 marks. 3 மார்க்குக்கு synonym questions இருக்கும். இதுவும் கண்டிப்பா ப்ரோஸ்லேருந்து தான் கேட்கப்படும். If you are thorough, it will be very easy for you, cakewalk for you to get this 1 mark. கேக்வாக்னா ரொம்ப சுலபமானது. அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படாம ஒரு வேலை நடக்குதுன்னா அத கேக் வாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Don't imagine what is this cake walk is all about. Dissuade. யாராச்சும் ட்ரை பண்றீங்களா? Can someone try answering me what is the synonym for the given word dissuade? Dissuade means to prevent. தடுக்கிறது. That is the right answer. B, prevent. What you can do is write 1 dissuade besides it ஒரு hyphen போட்டு prevent synonym அப்படிங்கறத எழுதிக்கலாம். If you're having time, you can make note of all the 4 options and write the correct answer besides it. So next question, exploit. It means achievements, devastation, தோல்வி, பேரழிவு, அந்த அளவுக்கு உபயோகம் இல்லாதது, சாதனைகள், இதெல்லாம் வந்து synonyms-ஆ கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So pertaining to this prose exploit, it means which word? A, achievement, B, devastation, C, failure, D, waste. It is A, achievements. A, achievements is right answer. Green tick mark போட்டிருக்கேன். Third question. Hideous. It means beautiful, pleasant, oily, ugly. Please give a try. தப்பா இருக்குமா சரியா இருக்குமாங்கிற அந்த யோஜனை எல்லாம் வேண்டாம். Everyone are here to learn. If at all your whatever you say is a wrong answer also, it's not an issue. ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது. நம்ம கத்துக்க போறோம் at the end of the day. Hideous means ugly. Hideous. Answer is D, ugly. Incredible, believable, unbelievable, fact, truth. நம்ப முடியற விஷயம், நம்பவே முடியாத ஒரு விஷயம், உண்மை, இல்லாட்டி சொல்றது வந்து ஒரு ஃபேக்ட். His performance in the match was incredible. அவனுடைய அந்த அவனுடைய விளையாட்டு தன்மை அவன் விளையாடின விதம் வந்து நம்ப கூட முடியாத அளவுக்கு இருந்தது.
இப்ப கிரிக்கெட் மேட்ச்லாம் பார்த்துருப்போம். உங்களுக்கு பிடிச்ச கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ்லாம் நெறைய பேர் இருப்பாங்க. ஒரு மேட்ச்ல வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்பவே ஆ வியப்பூட்டுற அளவுக்கு விளையாடியிருக்காங்க. நம்பவே முடியல உங்களால. இவங்க இப்படி நல்லா விளையாடுவாங்களா? அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தோன்றுதுன்னா, இப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம்? "ஹிஸ் பிளே வாஸ் இன்கிரெடிபிள்" அப்படின்னா அன்பிலீவபிள். இட் மீன்ஸ் அன்பிலீவபிள். சொல்றத வந்து நம்மளால நம்பவே முடியல. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தோட நம்ம இருக்கோம். இட் இஸ் அன்பிலீவபிள். கம்பேட். C-O-M-B-A-T. கம்பேட். It means peace, fight, retreat, accord. ஒரு சமாதானப்படுத்துறது, ஒத்துழைச்சு போறது, இல்லாட்டி போராடுறது, இது போல வார்த்தைகள்லாம் அ ஆப்ஷன்ஸ்ல குடுக்கப்பட்டிருக்கு. கம்பேட் மீன்ஸ் டு ஃபைட். எதிர்த்து போராடுறது, சண்டையிடுறது. ஃபைட் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். பி ஃபைட். We'll move on to antonyms. Antonyms are nothing but opposite words. Nearest opposite word you need to identify. Taunted means insulted, teased, ridiculed, praised. டான்டடுக்கான அர்த்தம் வந்து அவமானப்படுத்துறது. ஒருத்தருக்கு முன்னாடி நம்மள அ அஷேம்டுன்னு கூட சொல்லலாம். நமக்கு அவமானப்படுத்தி நமக்கு ஒரு மாதிரி தல குனிய வைக்கிறது. Insulted, teased, ridiculed are all synonyms for this word taunted. The only word which is antonym is depraised. என்ன ஆப்ஷன்? Depraised. டான்டடுக்கான ஆன்டனிம் வேர்ட் வந்து praised. பாராட்டுறது. Insulted is the synonym. Opposite is praised. Collided ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மோதிக்கிறது. clashed சொல்லலாம். agreed சொல்லலாம். missed சொல்லலாமா? ascended சொல்லலாமா? collidedனா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மோதிக்கிறது, இடிச்சுக்கிறது. You tell it as ascended. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மோதிக்காம இருக்கு, பிரிஞ்சு இருக்கு. அது ascended அப்படின்னு சொல்லுவோம். reckless, careless, careful, headless, thoughtless. Don't make reckless mistakes. அஜாக்கிரதையா தவறுகள்லாம் பண்ணாத. கவனமே இல்லாம. Careless. So opposite of careless is careful. So option is 3B. Reckless-கான opposite antonym word is careful. Synonyms are careless, thoughtless, headless. Only opposite antonym for this word is careful. ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது. அஜாக்கிரதையா இருக்கிறது தான் reckless, careless. இதெல்லாம் synonym. Next, disorder. Order, mess, chaos, confusion. So the word itself, you'll be able to identify what is the antonym. It's definitely A order. Disorder, order is the opposite. Disorder opposite is A order.
Serious, trivial, severe, funny, silly. D option is funny. It is C, funny. வேடிக்கைத்தனமா இருக்குது. C, funny is the right answer. I have underlined the right answer. Answer the following in sentence or two. You can make note down of these questions and write answers at your house, at your home when you get time. What did Don Quixote tell Sancho about the windmill after his attack on it? Don Quixote சான்சோட்ட என்ன சொன்னாரு அந்த காற்றாலையை பற்றி? What did Don Quixote do to his horse? Third question, what did Don do when he saw a thick cloud of dust? You can make note of these questions. I'm not going to discuss the answers now. I've already discussed answers for these questions when I taught this lesson. இது வந்து உங்களுக்கான ஒரு ரிவிஷனுக்காக கேட்கப்பட்டிருக்கிற கேள்விகள். நீங்க வீட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், பதில் எழுதி பார்க்கலாம். Or if at all you're not knowing it, time is still there. You can put in your efforts and know the answer. I'll just wait for a minute more. I hope you would have written the questions. Have written 2 questions pertaining to degrees of comparison. Make a note of it, or you tell me the right answer. I'll stop sharing the screen. We'll go to the board. Jupiter is the dash of all the planets. Big, bigger, biggest. எந்த ஆப்ஷனை வந்து தேர்ந்தெடுப்பீங்க? பாசிட்டிவா, கம்பேரேட்டிவா, சூப்பர்லேட்டிவா? ஒரு பொருளை பத்தி நம்ம பேசுறோம், ஒரு நபர், ஒரு விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேசுறோம்னா பாசிட்டிவ் டிகிரி. கரெக்டா இல்லாட்டி எக்ஸாக்டா 2 பேருக்கு இடையில் இல்லாட்டி 2 பொருட்களுக்கு இடையில் ஒப்பிடல் இருக்கு, கம்பேரிசன் இருக்குன்னா கம்பேரேட்டிவ் டிகிரி. 2க்கு மேற்பட்ட விஷயங்கள் பேசப்படுறது அப்படின்னா அப்ப வந்து சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. We just write adjective as it is in positive degree of comparison. Whereas in comparative, we add er, suffix-ஆ erங்கிற எழுத்துக்களை சேர்த்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் thanங்கிற கன்ஜங்ஷனையும் சேர்த்துக்கிறோம். taller than, sweeter than, bigger than, fatter than, அவனை விட குண்டாக இருக்கிறான், அவளை விட இவள் அழகாக இருக்கிறாள், more beautiful. ஸோ பிகர் இஆருங்கிற எழுத்துக்கள் சேர்க்கப்படுறது. அது மட்டும் இல்லாம தேன்ங்கிற வார்த்தையும் கன்ஜங்ஷனா சேர்க்கப்படுறது. எங்க? கம்பேரேட்டிவ் டிகிரியில. தென் கிடையாது, அது தேன், THAN. இல்லாட்டி you add more before this adjective, more beautiful,
more intelligent. Okay, this is for comparative. சூப்பர்லேட்டிவ்ல என்ன ஆகும்? ESTங்கிற எழுத்துக்கள் நம்ம சஃபிக்ஸா சேர்த்துப்போம். டால்னா டாலஸ்ட், பிக்னா பிக்கெஸ்ட், ஃபுல் ஃபுல்லஸ்ட், திக் திக்கெஸ்ட், தின் தின்னஸ்ட், EST. அதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகிளான த, தி மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ், தி டாலஸ்ட், தி லார்ஜஸ்ட், த பிக்கெஸ்ட், அப்படிதான் நம்ம சேர்த்துப்போம். ஸோ பிக்குங்கிற வார்த்தை இருக்குன்னா தங்கிற ஆர்டிகல் சேர்க்கப்படும். இந்த பிக்குங்கிற வார்த்தைக்கு ஆனதுக்கப்புறம் EST. when you write biggest, one more G gets added, then you write the letters EST. ஸோ இது வந்து எங்க வருது? சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. In superlative degree, we add this article the before this adjective. After the adjective, we add EST. இங்க வந்து எப்படி மோருங்கிற வார்த்தை கம்பேரேட்டிவ் வருமோ, சூப்பர்லேட்டிவ்ல சில அட்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு மோஸ்ட், தி மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் விமன் இன் தி வேர்ல்ட் இஸ் மை மதர். உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகான பெண் யாருன்னா என்னுடைய அம்மா தான். த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் விமன். பியூட்டிஃபுல், பியூட்டிஃபுல்லர், பியூட்டிஃபுல்லஸ்ட் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டோம். For certain words, we prefix it with more for comparative, most for superlative. அது போல வார்த்தைகள் தான் அது. ஸோ இங்க என்ன ஆகுது? ERங்கிற வார்த்தைகள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு, ESTங்கிற எழுத்துக்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஜூபிட்டர் இஸ் த டேஷ் ஆஃப் ஆல் பிளானட்ஸ். எல்லா கோள்களையும் பார்க்கறத ஜூபிட்டர் தான் இருக்கிறதுலயே பெருசான ஒரு கோள், பிளானட். தீங்கிற ஆர்டிகல் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு, கவனிச்சிங்களா? தங்கிற ஆர்டிகல் உபயோகிக்கப்பட்டாலே இதுதான் இருக்கிறதுலே ஏதோ பெருசு சின்னது என்னமோ சொல்ல வராங்கிறது நமக்கு புரிய வருது. ஸோ வாட் வில் யூ டூ? யூ வில் சி விச் ஆப்ஷன் இஸ் ஹேவிங் சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம். ஸோ சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம் எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கு? சில இருக்கு. இஸ் தி பிக்கெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிளானட்ஸ். எல்லா பிளானட்டுகளிலேயும் ஜூபிட்டர் தான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பெரிதான ஒரு கோள். கணேஷ் இஸ் தி டேஷ் பாய் இன் தி கிளாஸ். தங்கிற ஆர்டிகல் மறுபடியும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா ஏதோ சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில தான் நம்ம வார்த்தையை தேர்ந்தெடுக்கணும். எது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி? டால், டாலஸ்ட், டாலர். இந்த வார்த்தை இட் இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு பி டாலஸ்ட். ஸோ ரெண்டு கேள்விகளுமே சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கான கேள்விகளா அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ ஒருவேளை இந்த கேள்வியை வந்து நீங்க கம்பேரேட்டிவ் டிகிரி ஃபார்ம் கேட்டிருந்தீங்கன்னா எப்படி மேம் கேட்டிருப்பீங்க? அப்ப எப்படி தெரியுமா கேட்டிருந்திருப்பேன்? கணேஷ் இஸ் டேஷ் தேன் சுரேஷ். இரண்டு நபர்கள் தெரியுது. எப்படி தெரியுது? சுரேஷ், கணேஷ் ரெண்டு பேர்கள் தான், ரெண்டு நபரை பத்தி தான் இங்க கம்பேரிசன் இருக்கு. ஸோ யூ வில் டெஃபினெட்லி யூஸ் கம்பேரேட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன் ஹியர். டாலர், ERங்கிற எழுத்துக்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு சஃபிக்ஸா இந்த அட்ஜெக்டிவ் ஆனதுக்கு அப்புறம். அது மட்டும் இல்லாம தேன்ங்கிற கன்ஜங்ஷனும் உபயோகிச்சிருக்கோம். அவனை விட, அந்த விடங்கிற வார்த்தை தான் இந்த தேன். அவளை விட, அதை விட இது சிறந்தது, அவனை விட இவன் உயரமானவன். ஓகே. So in today's class, we have started with revision of term 2 portions, and we started up with the adventures of Don Quixote, saw video explanation of that prose, answered few questions, synonyms, antonyms, then short answer questions I have asked. Then I had given some degrees of comparison questions as well. Hope this was helpful. Any doubts to anyone in today's session? Or if you have any suggestions for what I need to take in upcoming class, you can please tell me. அடுத்த கிளாஸ்கள்ல இந்த டாபிக்கை வந்து ரிவைஸ் பண்ணா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் மேம் அப்படிங்கிற ஏதாவது சஜஷன் இருந்தாலும் நீங்க எனக்கு சொல்லலாம். I'll just wait for a minute. If you are having any suggestion, please let me know. அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் ரிவைஸ் பண்றது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னா I'll do it.
Or if you're having any doubts, you can ask me. Fine. Thinking that there are no doubts in today's session, I shall end my session over here. We will again meet in the next class. Thank you so much, all of you. Nandri, Varga Bharadam, Velga Tamagam. All the best for your preparation for your upcoming exams.